செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் புதிய சர்வதேச சரக்கு பெட்டக முனையத்தை நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து வைத்த பின்னர் மத்திய அமைச்சர் திரு சர்பானந்த சோனோவால் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டி மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. தூத்துக்குடி வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள சர்வதேச சரக்கு பெட்டக முனையத்தை இன்று நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்து வைத்தார் மத்திய கப்பல் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் திரு சர்பானந்த சோனோவால். பின்னர் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் அவர் பேசுகையில், Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, you all know that what are the exemplary transformation taking place in the sector of not only in connectivity and communication, in all the aspects, the ecosystem to create an environment to make India one of the most powerful developed country in the world. So, you all know how India was there about 10 years back. Our position was 11th in the world economy. Now, because of the exemplary initiative and because of the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi, India now become one of the top economy in the world, positioning itself as 5th largest economy. Now, in the next 5 years, we want to come the 5 trillion economy in the next 5 years. So that is why a lot of initiatives are being taken in the 100 days of this new government under the leadership of Honorable Prime Minister. You have seen what are the important initiatives have been already put into the ground and ultimately helping India to grow faster. And even in our sector also, I want to cite out this a particular example, Tuticorin. This is international container terminal. It was supposed to be completed in the next year, but completed well in advance. That reflects the quality of performance of this particular government at Delhi, and with the support of the people of this region, we could able to complete it. Now, the capacity of container handling will 6 lakhs TEUs, and in the next, by 2035, and with the addition of this, and with this 14.20 draft, this particular terminal will have the container handling capacity up to 2.3 million TEUs by 2035. If you add the other outer harbour, then it will go up to 6.2 million TEUs. That will definitely give a special status in the global scenario to this particular port. So that is why this is a very, very encouraging moment for all of us. And now, as you know, earlier, because of the lack of the transshipment facilities, most of the cargo had been diverted to the east and west, particularly kind of international ports, where other ports. So now, because of that lack of facilities, we had to incur the burden of excess $100 per TEUs. Now, because of this particular state-of-art facility, now the exporter will be competitive and they will be at profit and time will be saved. So this Tuticorin is known to be the all-weather port which can run 24/7 for 365 days in a year. So that is the power stand in this particular port. That is why in the near future, as you know, India is going to become one of the leaders in the maritime trade as a maritime country. So that is why all this ecosystem are being developed. In the recent past, we have seen Honorable Prime Minister who led the foundation of the construction of the all-time biggest port at Vadhavan at the worth of rupees 76,000 crore. So I believe this is the way all the transformation is taking place in the country, in this port, like shipping and waterway sectors. And I am confident that Tuticorin port is going to be one of the most globally important port and going to be one of the hub of the transshipment facility. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் மத்திய கப்பல் மற்றும் துறைமுகங்கள் துறை செயலர் திரு டி.கே. ராமச்சந்திரன். அவர் பேசும்போது, We are only 1% of the world's shipbuilding output. Similarly, on ownership, we own only about 1% of the world's ships.
Therefore, for ship owning, for ship registration, for ship repair, for ship building, for ship recycling, ship financing, insurance, and for creating arbitration centers, and for flagging the entire gamut of shipping industry, the entire spectrum of activities in the ship ecosystem are being taken up for a relook. And I'm glad to tell you that we have asked the state governments to give us land to set up huge shipyards and shipbuilding facilities, and we have received positive response from the Tamil Nadu government, from the Andhra government, from Maharashtra and Gujarat, as well as from Kerala and Orissa. So I think in a few years the nation is poised to become a big shipbuilding center of the world. We will make ships for the world. Similarly, in Tuticorin, a large number of projects have been taken up. As you are aware, the Outer Harbour project, for which the foundation stone was laid in February by the Honorable Prime Minister, at a cost, that's going to be a huge project at a 7,000 crore cost. Similarly, the hydrogen hub, today at least half a dozen industries are poised to set up their hydrogen manufacturing facilities, green hydrogen manufacturing facilities here in Tuticorin. Also, the offshore wind industry is going to take off in Tuticorin. It's the only one, the first of the offshore wind industry centers in India, with a 500 megawatt offshore wind park. Similarly, the industrial park that is being set up, the Speeds industrial park that is being set up, will play host to a large number of industries. And the government of Tamil Nadu is also setting up a large number of industries in and around Tuticorin. So the port is poised to become the next generation port. It will become a huge container transshipment port. That is our vision, and we hope that under the leadership of our Honorable Minister and with the support of the state government and all of you stakeholders, the vision will translate into reality in not a decade, but in a few years, maybe in a few months. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் 2ஆம் கட்ட அகமதாபாத் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை இன்று தொடங்கி வைத்து அதில் பயணம் மேற்கொண்ட பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அப்போது இளைஞர்களுடன் கலந்துரையாடினார். தேசிய நீர் பாதுகாப்பு வாரம் நாளை தொடங்குகிறது. இதனையொட்டி புதுதில்லி பாரத் மண்டபத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியை குடியரசுத் தலைவர் திருமதி திரௌபதி முர்மு நாளை தொடங்கி வைக்கிறார். மெக்சிகோவின் சுதந்திர தினத்தையொட்டி அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அலிசியா பார்சேனா மற்றும் மக்களுக்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் ஜெய்சங்கர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறியுள்ளார். பப்புவா நியூகினியா நாட்டின் சுதந்திர தினத்தையொட்டியும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். சுதந்திர போராட்ட தியாகி ராமசாமி படையாட்சியின் பிறந்த தினத்தையொட்டி மத்திய இணையமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில் நாட்டின் விடுதலைக்காக அவரது உழைப்பையும் அரசியல் வாழ்க்கை மூலம் சமுதாயத்திற்கு அவர் அளித்த பங்களிப்பையும் போற்றுவோம் என்று தெரிவித்துள்ளார். படுக்கை வசதி கொண்ட வந்தே பாரத் ரயிலுக்கான ஒப்பந்த மதிப்பீடு 50% அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகியுள்ள செய்தி உண்மைக்கு மாறானது என்று ரயில்வே அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. இந்த ரயில்களின் தயாரிப்பு எண்ணிக்கை 200லிருந்து 133ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை 16லிருந்து 24ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் ரயில்வே தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.